Sana kwa sana album reviews niaje. Karibu sana to yet another episode ya my daily album reviews. Kama ni first time yako, karibu sana sana sana. Na if you're keeping tabs na unafollow hii challenge, nashukuru sana kwa support yako. Thank you for being here with me. Leo ni day 16 but first the challenge yenye nafanya inaitwa MWE, alafu nime extend further to a different sort of challenge. So MWE ni challenge ina stand for music writer exercise. Ilianzishwa na an American music journalist anaitwa Gary Suarez. This is its 6th year running. Niko in my 3rd year kuparticipate kwa the exercise, na ni skiza a new album a day yenye utaisikiza kila siku ya February, alafu andika a tweet about the work you have listened to. So of course nafanya Kenyan projects, na kando na the tweet reviews zenye nitakuwa naandika at the end of the day nikisikiza a project for the first time, nafanya a first listen review. Na nimesema leo ni day 16, kuna 15 kabla ya hii na kuna more zitafuata hii, so tafadhali na kuinvite njoo na mimi, watch the ones before this, alafu pia follow na uone the ones coming after this. I would like to have you na to engage about easy Kenyan projects na our Kenyan music. Day 16 kama venye nimesema, sai ni 5:33 am. Album nasikiza ama nimesikiza a few minutes ago ni Vikky Secrets ya Steph Kapela, yenye ni his debut album. Akona 2019 alidrop in March, alidrop Free Steph the EP, which ilikuwa inagusia what had happened at the time kwa career yake na yeye kumove forward. And then in 2020 May 29th akadrop Vikky Secrets album, debut album yake. Package as R&B and soul, ningeongeza another tag hapo hip hop, because that's how ukona those hip hop elements kwa the sound, but definitely R&B ukam na aspects za hip hop. But of course, since tunajua Steph also as a rapper na as a hip hop artist, you have those hip hop tones kwa the album. So actually ningesema R&B/hip hop and then maybe and soul as the last aspect ya the sound. Ni mixture R&B, mixture hip hop. Ukiangalia vitu kama Marangapi, definitely. Ukiangalia New Girl and the energy there, and some other songs too, think West No Love kama siko wrong, ziko na hizo aspects za hip hop. Alafu pia kwa few songs sprinkle kurap hapa na pale ku add some flavor, na pia tu kuonyesha that he also raps na kona different skill set. Nimeenjoy what Calivan Creatives wamemanage kufanya in terms of the production ya the album, how it sounds, alafu pia the different sound elements zenye wana incorporate ukisikiza hii album. Nimeenjoy that aspect of it. You have them trying different, not sounds, but you have them adding elements into the music that make it interesting to the listener, na zinafanya uenjoy the project through the different songs. Kuna those different sound elements na different production elements that they add that ina make the project an enjoyable listen na experience. Alafu pia how they have produced the songs, how they have mixed and mastered vocals za Steph. Kazi imefanywa poa sana, ni kazi safi. The issue niko nayo with production though ni after West No Love, which is track 3, when New Girl comes in, kuna a discrepancy in terms of the levels. So West No Love comes and New Girl inakuja, kuna venye ni kama ukisikia the quality ya the sound, kuna venye ni kama inashuka chini to some extent venye nilisikia. So hiyo ndo the only gripe niko nayo kuhusu the production. Napenda creativity ya Steph kujiexpress kwa hizi ngoma. The themes ana focus on ni themes za mapenzi, ana focus on desire na lust. Kuna themes za sex, kuna themes za relationships and the ups and downs za relationships. In a nutshell, hayo ndo maudhui ya Vikky Secrets. Na from the word go,
ukiangalia the title na ukiangalia the cover, the artwork, you can tell that hizi ndo themes atagusia. Though tujui huyu Vikky haswa ni nani. Madem ni wengi hapa, kuna kina Tracy, kuna Wangu, kuna Wangeshi, kuna Mackenzie. But hizo ndo themes Steph anagusia na anaji-express about. Napenda how go about it. One, venye nimesema, kumix the singing and the rapping, how manage kutumia voice yake. Tukiangalia harmonies zake amezitumia creatively na zina add on to the emotions na the atmosphere, the music and the mood, the ad-libs na how amelea voice yake in different songs, kwa different choruses, kwa verses and things zenye ameongeza zime add on to the project. And then nikiangalia how the project imeisha na venye ilianza, very dramatic opening, very dramatic ending, na ina add on to the experience ya kusikiza the work na kuenjoy the album. So props to Steph for doing that. Kama una watch, props kwako. Nimependa venye umeplay around with that, hizo dramatic elements za the music and then the creative expression, venye umemanage kuifanya na kuiexecute, umeifanya fiti. Inaanza na pamoja and uko na this keys and this guitar zenye zina merge perfectly, inakupatia the perfect mood. Anaanza na kucelebrate na kuacknowledge how they are together na the things they do together, and that goes, and then inaisha na some horns and then ina change to a drum segment with high energy drums kuswitch. Na napenda pia venye anasema baby, najua umesikia hii ngoma but najua hujasikia hii part, and just before he said that ilikuwa ishaanza kuchange and kuna some horns that come in, very enjoyable, very intriguing, and then it changes now akisema hujasikia hii part into some drums, some high energy drums. The only thing sipendi about that last part, si ati anasema anything extraordinary and anything extra yenye hajasema kwa the preceding verses za pamoja. Hiyo ndio issue niko nayo with that last part of the song, but napenda how ali set up with those words na how ika transition. Kuna some other horns zinakuja kwa weekend, the only horns we have kwa hii project zinakuja pia kwa weekend towards the end. Kuna hii transition into horns, but sasa hawaachi i-ride out kama venye walifanya kwa New Girl. New Girl has some guitar transition towards the end and wanaacha i-ride out na unasikia the beat na ina go with that mood. And New Girl was hype na energetic kufitio mood ya nimepata a new girl, nimepata a different girl, and they let the guitar ride you out na una sway nayo pole pole, una move nayo. Sasa kwa the weekend kuna horns, alafu hawachi build up na i-develop, ina katika abruptly. And that also is nimi kusema kitu ingine sijapenda about the production of the work. Kuna some transitions they try several times ku transition from song to another. The only perfect one I think ilikuwa Taste na Ambassador. I could be wrong, but somewhere there kwa the project they tried that through the entire project, but si seamless. So ni kama kuna hiyo stop and then the next song wanajaribu, lakini the transition haziko seamless. But nilikuwa naongelea the start, the song itself imearrangewa vipoa sana through the different moods na instances of the song. I am however not completely sold na Steph singing on that song na delivery ya voice yake. Part of me na feel it does not match the feeling na ile tone ya hiyo ngoma. Part of me feels that way. And also as far as his singing, so kwa the songs it does match the tone ya the songs na venye naimba, but ukiangalia Steph as a singer, si ati ni singer atakuwa na runs na ata hit this incredible notes, but his kind of singing ina work ku deliver Vikky Secrets as a body of work na ku communicate. Marangapi ni ngoma yenye marangapi nimefanya hivi, marangapi umefanya hivi, marangapi this and that. I've not cared much about the song. The mood changes kwa Waste No Love, and anasema I can't waste no love, it's either you're in or you're out, and then
after kwa the second verse, which really imekuwa confusing. The second verse ya Waste No Love imenichanganya. I know anajaribu kitu because ana change tone ya voice yake na almost anaweka some accent ya kuact, but kuna something na miss. Imekuwa very confusing ku understand Kenya alikuwa anajaribu kucommunicate na kuconvey kwa hiyo verse, and that similar confusion imenipata na Wangu na Wangeshi, but that happens kwa Waste No Love. That second verse imenichanganya, I'll have to go back to it, but kwa first listen sija care about it, imefeel misplaced ama ni sija understand Kenya alikuwa anajaribu kufanya, but nilikuwa nasema the mood changes, then you go to new girl, ako happy, ako excited, you were doing this, so I had to find me a new girl. So the presumption ni kulikuwa na this girl kwa pamoja and then mara ngapi, but kwa Waste No Love anamwambia tusi waste no love, tusi waste no time. Track 4 which amefind a new girl, amefind a new person na ako happy na ako excited, and even the beats napenda how it matches the mood na the theme ya the song. Then kuna taste, wako pamoja wanaambiana hivi vitu that they will do to each other and these things that they are doing and having a taste of each other. My gripe with that song, kuna several instances and a sound ka Drake, which reminds me kwa pamoja towards the end kuna scheme he says kwa that part where I'm change you see tatiza nina nina, alikuwa na sound ka Mviri, which is interesting because kwa Weekend ana sound pia ka Mviri. Kwa Weekend kwanza ni even more prominent. Hiyo thought ilikuwa imelost kwa the other songs besides kwa Taste where ana sound ka Drake in some instances. Now Weekend comes in and goes okay, there again Mviri several times in fact. And what's interesting too, nil notice Weekend ina mirror pamoja in two different ways. One, iyo impression ya Mviri ama yo sound kusound ka Mviri, and then they're the only songs zenye ziko na horns na ni towards the end. Then after Taste uko na Ambassador, Basitap amebeba ka Ambassador, and hapo akona kwa Taste alikuwa na punchline ya umenifunga ka leso, umenivutia ka session, akona just trying these punchlines. And then kwa Weekend, no, kwa Ambassador yo umebeba ka Ambassador, wine it up, wine your waist for me, wine pon me face, back it up for me. And kulikuwa na review nilifanya ya Prof tofauti a few days ago, alikuwa na such a song, na nimenotice ni something people do when albums ni za love songs or singing projects. They have to have this one track that ina sound like a dancehall song ama an afro pop song, and then kuna that ngoma ya kuambia udem a wine na a back it up for you na a wine pon your face. Nimechoka na those sets of words. They are tired, they are exhausted, they do not add anything. I do not know if ni wasanii going for club bangers na club songs, but they don't do anything. For me, they don't do anything. The diction is tired. Hapo pia ndo wanaongelea kudrip. There's something he says kudrip na kutema. Kudrip pia ni diction nimechoka nayo. Zimenichosha, but basically the wine up for me, wine your waist for me, tired lexicon, tired. But what's interesting, you have Ambassador now, kumbuke kulikuwa na new girl and then Taste, but you have Ambassador where Steph anasema wewe si demu wa kuchipo, wewe na kupelekwa kwa my people, kuonesha the commitment, but tayari kwa Taste mko pamoja na you're making a good night, a good morning great, na uko na this new girl already, na unasema how unampenda na mko excited pamoja. So why would you have wewe kutaka kumchipo tena kwa Ambassador? Na this is another thing ya singing projects that nimenotice ni hard kucarry a line of thought from start till end, because most of them by song 4-5 the artist ashasema everything they would say, wamekuwa in love, wanapendana, they are doing things to each other, alafu kuna some heartbreak na tension,
alafu kuna ka break up ama kuna another person coming in, that trope inakuanga followed na inaishanga very early. So unapata washaji express na washasema all they could in in a few songs, so what else can you say? So kuna that line kwa Ambassador, and then back to ngoma ya The Weeknd coming together. Napenda how that song feels and how it sounds. They're spending the weekend together. Monday kila msa ataenda zake, na venye the things that you can do, atakuacha ukienda home ka kilema. So, you have that kwa weekend. And sasa for me wangu na wangeshi, how it sounds ni kama a stripped down version ya Weekend. Ni venye tu sasa hii haina the drums zenye ziko kwa Weekend, hivyo ndo nimefeel venye nimeisikia. But now nilikuwa nasema how confusing it is. Kwa wangu na wangeshi inaanza na Steph akilament na kicomplain akisema umekuwa ukiact different and so I have to find me a new girl. So is this girl number 3 now? But you get into the song, juu umesema venye asha set up na premise ya venye udem amebadilika na amechange na si the same ka venye alikuwa. And then ana get in kusema how amekuwa kuja home late, how amekuwa na engage kwa threesomes, how amekuwa na mademu mwingine, how amekuwa na hizi kabila wangu na wangeshi, bila traces, na miss sometimes ni Mackenzie. Then he says anaridhika na mapenzi, then anaibika na makesi. So nilikuwa naisikia na juliza nini na happen kwa ingoma, na feel iko all over the place na si clear haswa kile ambacho alikuwa ananuia kusema. Sijui kama ni a case where yeye ndo ako on the wrong but ana blame udem ku act different. Sijui juu venye ali set up and then what he says and then kuridhika ilikuwa imenichanganya sana wimbo huu. Then uko na in the booth anaanza kizusha venye udem ali run away from him na ana struggle ku catch up na anashindwa ku catch up. So I'm assuming that is the same person who is this new girl mwenye alifind, but this could be me trying to thread the story and perhaps haiko pale. But that is how muskizanga albums, and especially kwa album setting, you're putting songs together that are leading us somewhere. So that is how I'm interpreting it. And then so Azusa anasema udem alimuacha. And one thing pia nimependa na Steph ni how ana carry the mood na venye ana deliver. Besides the issues nimekuwa nazo yeye ku sound like certain artists, Drake na Nviri, besides hizo ukiangalia kitu ka wangu na wangeshi, towards the end anaanza kuongea, just speaking over the chorus na over the chorus. Ikianza nilikuwa na feel ni kama hata na haiko ina sync poa, but a few lines in and I get na unasikia complain na kizusha. And then now kwa in the booth akilament vile amemwacha, it gets to a point, and it's short, it's brief, it gets to a point where anasema let me even call, and the beat inaenda chini kidogo, and then unasikia kidial the number and then ana call. Now when the lady on the other side of the call picks up, Steph goes silent, the lady picks, and both these actions, the lady picking na ye kuongea na Steph go silent, ina carry na convey the mood vizuri sana. And I'm hello Steph. The tone of her voice ina carry the mood, yani una feel yenyewe this is the person amekuwa akiongelea mwenye aliishia, na una feel kuna tension kwa uhusiano wao, if it's still there, that is. And then Steph goes silent, anashindwa kuongea, ina perfect, and then the song ends, it's brief, ina capture the mood very well. Na nipenda how that pia ilinikumbusha song number 1 in terms of kukari the mood. And that's the entire album, but when nimesema for such projects it's hard kukari a line of thought from start to end bila kuwa na loopholes pale katikati ya the songs na things that make you ask why was this said there, basi why was this song placed here, mbona ulisema hivi hapa, with those confusions. But hayo ndo my general thoughts
venye nimesikia hii album on first listen. Kama umeisikia niambie maoni yako kuhusu venye nisema ni kazi ya last year, na kama hujaisikia consider kuisikiza then come to engage. Nimesema kuna other reviews kabla ya hii, go and listen to them too, alafu follow hii safari, kuna more reviews zinakam na ziko on the way, na ningependa kukuwa na wewe katika hii safari na to engage on our Kenyan music. Asante sana kwa kuwatch. Kama unapenda the content, consider kusubscribe.